Hello and welcome to the 4th edition of the ZIMCODD PWDs Access podcast on strengthening institutions and people's participation in public finance management. The initiative is being implemented by ZIMCODD to strengthen citizen participation and accountability in public finance management for effective and inclusive social spending. The main goal of this initiative is to increase active participation and amplify the voices and the representation of persons with disabilities, including carers of children with disabilities in public financial management, mainly public budget tracking in health and education sectors. This program is proudly brought to you by the Zimbabwe Coalition on Debt and Development, or ZIMCODD. And last week we were just having a chat with people with disabilities in Chirezi South, and this week we are going to talk to the same people in Chirezi South on the budget, how they want the persons with the disabilities to be involved in these budgeting processes. So thank you so much for being with us today. Make sure that you listen to this on our Spotify platform, ZIMCODD, and also visit our YouTube channel, Zimbabwe Coalition on Debt and Development. And don't hesitate to like our Facebook page, ZIMCODD, and follow us on X, formerly Twitter, at ZIMCODD, and the same on Instagram. I am your host, Pas Madlov. Thank you so much for being with us today. Just keep listening. This project is thus investing in removing barriers and providing support for the inclusion of PWDs, carers of children with disabilities, in public finance management and budgeting processes so that their full potential is realized. That the project is also offering an entry point for persons with disabilities, their carers and other stakeholders to engage with the budget process and public financial management. The Minister of Finance has recently presented the 2024 National Budget Statement, which if passed will become the national budget. This ZIMCODD podcast will unpack the national budget strategy to inform the citizens and duty bearers of the social and economic justice implications of the proposed national budget, in a bid to encourage policymakers and government institutions to pay attention not only to rising numbers of people with disabilities, but also their socio-economic needs. The public budget should cater for these rising numbers across the country and deliberately allocate a budget to respond to the special needs and challenges for the persons with disabilities. Chiri muchirongwa chatinopiwa neZimbabwe Coalition on Debt and Development, kana kuti ZIMCODD. Zita ndinoitwa Pas Madlov. Nasi tiri kutarisa isusu homwe yenyika, tichitarisa isusu kuti vakaremara vanopinzwa zvakadini muchirongwa chekugadzira homwe yenyika. Tichange tichita urukuro nevakasiyana siyana vakaremara kunzvimbo yeChirezi South, apo patakashanyira tichitaura navo. Tinavo mutanzana UB vekuChirezi South, avo vachange vachitiudzawo ndingati inini zvavanofunga takatarisa isusu kugadzirwa kwehomwe yenyika. Tichaitawo zvekare hurukuro naamai Amanda Shoko vari muward 10 kuChirezi South kwekare, vachitiudzawo kuti ndeapi matambudziko avanosangana nawo uye ndezvipi zvavanoda kuti zvinge zvichiitwa kugadzirisa matambudziko avanosangana nawo sevanhu vanorarama neurema munzvimbo iyi. Panapa pari zvino ndina vamutanzana UB kuno kuChirezi South kuti vatiudze isusu maonero avo takatarisa isusu nyaya yehomwe yenyika. Ndinotenda nekuva nesu muchirongwa, ndezvipi zvamunotarisira kuti vatungamiri venyu vakaita semakanzura kana kuti vamiriri vedu mudare reparamende kana kuti atingati maMPs kuti vagadzirise panyaya dzedzidzo nezveutano, kazhinji tichitarisa isusu vakaremara, ndezvipi zvamunotarisira kuti vaite kuti tivandudze upenyu hwevakaremara mudunhu renyu? Tinokumbirawo zviri kuti makanselas kana akasvika kucouncil meeting yavo kana vanenge vakutaura nezvemabudgets vazive in fact nyaya yedisability inclusivity. Vanofanira kuti vatinyatso kuti isavo mui mabudgets avanenge vachiita.
Ndinovimba vakateerera muchirongwa chedu pari zvino. Tichiendera mberi, mungati imimi ndeipi kurudziro yenyu kutungamiri uwu tichiri panyaya iyoyi yekusvitsa zvichemo zvenyu ndingati kumahofisi makuru? Ndezvipi zvamunoti imimi vanofanira kunge vachiziva ivo vanotitungamira? Tinokumbirawo zvekuti kana achienda angazive chikonzero chaanenge aendera ikoko. Isu we are part of the persons with the disability vanotambura kana kuti vane zvimwe zvinhu zvakasaririra. Tinoda kuti vatimiririre ikoko pamabudgets. Takatarisa nharaunda yenyu kunoku kumaruwa echiredzi south, ndeapi mamwe matambudziko anoita kuti nzvimbo yenyu inge yakasaririra munyaya dzebudiriro muchipa mafungiro enyu? Inzvimbo inenge iri kure kubhodha kwokupedzisira zvokuti yakabatana neMozambique, South Africa. Saka zvinhu kuti zvisvike information iyoyo zvinotinetsei. Saka tiri kudawo umiririri kumaportfolios acho anoita kuti vanhu vamiririrwe ipapo vave vakashinga vanoziva kuti kuchiredzi south hakuzi kugona rezhou kunorarama zhou asi kuti kunorarama vanhu. Tinotenda zvikuru vamutanzania yubi. Pari zvino regai tiende kuna amai Amanda Shoko, tinzwe kuti vanofunga kuti chii. Amai Shoko, mungatiudzawo here maonero enyu? Takatarisa nyaya dzebudget kana kuti homwe yenyika, tichitarisa kusisi kuti painogadzirwa paye kuti ndezvipi zvinoita kuti zvido zvevakaremara zvisazadziswe, semaonero enyu? Nyaya inoitika ndeyekuti panoitwa budget we are not consulted. Saka chero wakaita budget racho kumusoro uko rikazoitwa rikapera, zviri kureva kuti isusu grievances edu haasi kunzwika. Saka at the end of the day ndo pamunoona kuti dzimwe nguva mari inodzokera ichinzi zvoni haina kuwana zvekuita, but zvekuita nemari chaizvo hazvipere ende zviriko. Taona kuti imimi muri kurarama neusope kana kuti albinism. Ndezvipi zvamunoda kubatsirwa nazvo mukurarama kwenyu? Tine zvakawanda zvatinoda zvakafanana nemaSunscreen lotions anowaiwo kuti dzimweni dzenguva ukapinda mufamasi uchimatsvaga, sometimes unomashayiwa, sometimes ukamawana anenge achidhura. Dzimwe nguva anouya in the form of donations. Ko ndeapi matambudziko amunosangana nawo mukuwaniswa kwemafuta ewaya mataura nezvimwewo zvakakosha mukurarama kwenyu, uye petai muchitipawo ndingati pfungwa dzenyu panyaya yekugadzirwa kwehomwe yenyika kana kuti budget, kuti ndezvipi zvamunofunga imimi? Sometimes we find kuti nyaya yeleadership ndo inokonzera kuti zvinhu zvisanyatsofamba zvakanaka, because ndikatarisa ipapo mafuta takapiwa nevanhu vasingararami nealbinism. So vanhu ivavo vanhu vasinganyatsokunzwisisa kuti zvinorwadza sei kushayiwa that sunscreen. So vaitotipa malotions avo vachisiya mamwe because vanoziva kuti vakanomatengesa anenge ane mari yakawanda. So izvozvo it becomes a big challenge because zvinoda isusu vanhu vacho tiripo tichipa vamwe vedu. I think that week tinobva tanyatsokunzwisisa kuti problem yedu inei, because inini handingambonyime umwe wangu sunscreen lotion because I know how it feels kuti kana watsva nezuva zvinodai, but munhu asinga experience challenge iyoyo haangakwanise kuziva. So ndikutaura kuti panorongwa budget ngatiudzwewo titaure kuti tinoda zvakati nezvakati, because izvizvi ndakaita 8 points dzangu pa A level but takagara because hatina mari. But then vezimcod vanouya vakuudzai kuti munokwanisa kuti muwane mari imeende kuchikoro. Saka problem inobva tatoona kuti problem ikutangira pakuti chekutanga hatisi kuziva kuti tine that right. Aiwa, tinotenda nguva yedu ndiyo yadyana. Tinotenda zvikuru nekuva nesu muchirongwa chedu PWDs Access Podcast chatinopiwa neZimbabwe Coalition on Debt and Development. Hakisa swinene kuva naye nanyamutla isu nenga mukhomele natsemba mutwile kusikaka sesi Amanda Shoko vakavathlamusela ningaku swetala vatlhangana kona swona ke kwanya kavona amutwile kambe kavathlamusela leswi va langutelako ekufumo ukuvenka kwa vaendlela hi langutane hina ne budget. Amutwile kambe kusikaka boti UB kavathlamusela leswaku swi sasekile ngopfu ekufumo ukumeka kambe kwa urangisa ningaku vanhu vanga lemala migangeni ya kahina ekuva kota ona vonavo ekuhluvukisa elihanyo la vona. Hakesa swinene kuva na hina kwala kino kuno kwa hina engisani ke website ya hina www.zimcod.org. Mulandila kambe ke X ingakuwa Twitter kale mutaivona kwa lao @ZIMCODD1
ke Facebook ikhona kambe ZIMCODD mulandela kambe nikakunongono kwa hina ke Spotify Zimbabwe Coalition on Debt and Development mungazenguleli kambe kuilandela ke YouTube channel ya hina inge wa Zimbabwe Coalition on Debt and Development muyengisana ngono kwa hina hakesa swinene asalisako Vito ni mina Pass Mondlove.